Due to the ongoing renovation work, tourist buses are halted before Umyam Bridge as it supports only vehicles under 10 metric tons, causing inconvenience to tourists visiting Meghalaya. This restriction has led to frustration among tourists who are forced to incur additional expenses to reach the interstate bus terminal at Mauyong. Bus drivers and their assistants also encounter challenges staying with their halted vehicles at the location. Raju Mandal and other drivers and tourists have expressed frustration over the ongoing renovation of Umyam Bridge, citing numerous problems including the lack of concern from the Meghalaya government regarding amenities, particularly the absence of public toilets. अभी भाड़ा तो हम लोग जगह से पूरा ले आता है, ले गया यहाँ पे छोड़ देता है, पैसेंजर भी हम लोग को हल्ला करता है, बोलता है इतना भाड़ा लेता है, हम लोग को जगह में नहीं पहुँचाता है। अभी ब्रिज टूट गया तो हम लोग का भी कैसे पहुँचाएगा, लेकिन हम लोग का भी प्रॉब्लम नहीं, हम लोग का भी तो दिक्कत हो रहा है ना, तो इधर में हम लोग का भी प्रॉब्लम है, ये करने नहीं सकता है। अभी पैसेंजर भी बोलता है हम लोग को पहुँचाओ, हम लोग कैसे पहुँचाएगा। Tourists and drivers are urging the Meghalaya government to promptly address these issues, emphasizing the necessity of basic amenities to ease the hardships caused by the bridge renovation. पैसेंजर लेके आता है ना, वो पैसेंजर भी बोल रहा है ना, अभी तो ये ब्रिज काम नहीं चल रहा है ना, तो यहाँ बस पूरा खड़ा रहता है और पूरा गंदगी हो गया है। अभी तो शिलोंग में तो बहुत आगे में जाएगा तो सब क्लीन मिलता है ना, यहाँ पे थोड़ा गंदगी हो गया, इसमें टॉयलेट बनाना चाहिए। अभी तो शिलोंग में तो टूरिस्ट आते जाते रहता है ना, तो टूरिस्ट भी बोलते हैं, कभी हमको भी अच्छा नहीं लगता है ना। Stephen Kharkrang, the headman of Umyam, expressed serious concerns over the lack of public toilets and drinking water at the site, emphasizing the urgent need for the government and district administration to address these issues to prevent health hazards and environmental degradation from open defecation. Nakaliang jungi ka dorpas ng Umyam hi ngidap naka chingsongsi namar nakapor sa kapor ngi juyo ya complain habede kani kajaka habang ipet ya kajing jopo kla ilong is admet hadu kadata te kum kasnong Umyam hi bapitep bakadai kasnong gaba itanat kasnong gaba borok hoi ka jala baka kamtam shoi ki bar jong jalaru itep bakadai ka jaka ba khring pha ya ki nong jum kai perthai te impwa ba kum kasnong ngin welcome ya ki torres ya kajing jopo iba ki torres ki shemi ka shimjing e ba haba paikmat achiki habe dei ka toilet banle chabar te ngila pensngau hi sha u officer jongka tourism ba pe shanish po river district ngila aru ka jingtho sha ka MCL te nakaliang jongki ki ashim khia hi ban ura ya ka toilet hangin te hadin ba ngila sedang man sina ya ka toilet ka wan ka jinga tungkho habe dei ba ka bor gi an kamtam jitungkho bat ka high court order bumla bantai kini construction hajan jong kadam te ngiru nakaliang snong ngiklem le persya ngi burom lang hi kwa ka jinga rengkat ba ki department of welfare rengkat bat ka order jong high court tengila pun kan riak no. Urgent action is needed from the Meghalaya government and district administration to address the infrastructure deficiencies worsened by the Umyam Bridge renovation. Resolving these issues promptly is crucial to alleviate hardships and mitigate health and environmental risks associated with inadequate amenities and open defecation. This effort will ensure a safer and more pleasant experience for tourists and residents in Meghalaya. Bureau Report, DD News, Meghalaya.